ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ -1 to 1. ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Yes, here we are today to discuss about certain KCET problems on your relations and functions. Relations and functions ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ? 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್, universal relation, reflexive, symmetric, transitive, as well as your equivalence relations. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A cross B. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಟುಡೇ we'll be concentrating more on students number of relations. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A to B. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A to B, number of relations from A to B is equal to 2 power m into n if n of A is equal to m, if n of A is equal to m and n of B equals to n. So number of elements in the first set is equal to m, number of elements in the second set equals to n idre hagadre number of relations from A to B will be equals to students 2 power m into n. ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೊಮೇನ್. ಆಗ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ number of functions from A to B. Number of functions from a set A to set B, is equal to, it is n of B power n of A, n of B power n of A, which is equal to students n power m. If n of A is equal to m, and n of B is equal to n. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು all the elements, then it is called as the universal relation. And empty relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If no element of the given set is related to any other element, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then it is called as the empty relation. Then coming to reflexive relation, symmetric and transitive as well as equivalence relation. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ functions. So functions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There should be a two conditions should satisfy students. ಮೊದಲನೇದೇನು? If I consider two sets say A and B, A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ only one image in set B. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು? ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಬಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. So coming to number of one functions, so here if students, suppose if I take if n of a is equal to m, okay, and n of b is equal to n, okay, then number of one functions from a to b, number of one functions from a to b, one functions from a to b is equal to students, it has got two values. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ if npm ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, this is if students, if n of a is less than or equal to n of b. ಓಕೆನಾ? and 0 if students n of a is greater than n of b. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ, ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿ, n of f from a to b ಅಂತ ಇದ್ದು, if we consider the second set b, then each and every element of the second set should have minimum one pre-image in set a. Each and every element in set b should have at least one pre-image in set a. This is called as onto function. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ number of onto functions ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. So number of onto functions. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, then number of onto functions from a to b is equal to students, number of onto functions from a to b is equal to, so students this is equal to, it has got two formula, that is modula the student summation r from 1 to n, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? and then now students here we get minus 1 power r, and here minus 1 power r, then yes we get here n cr, and here students we get m. Okay, so here we get n minus r whole power m. This is what we get students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? and 0 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ if students n of a is greater than or equal to n of b, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if n of a is less than n of b.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಗಿಂತ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೌ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಈ ಕೇಸೇನೆ. ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? 2 ಅಥವಾ 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಗಿಂತ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆಗ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ will be equal to, so coming to the formula students, summation r from 1 to ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, n ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಇಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -1 ಪವರ್ r. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಸಿ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಸಿ ಆರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ n ಮೈನಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ m. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅದೇ ಇರೋದು, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಇಯರ್ -1 ಪವರ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ -1 ಪವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ 0 to 2. ಸೊ 0 to 2 ಕೊಟ್ರೆ -1 ಪವರ್ 0. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ r ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 to n. Okay, so it is nothing but students -1 power 0, then 2c0, that is 2 minus 0 whole power m. Okay, plus of -1 power, next r equals to 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? r equals to 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ r equals to 1 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -1 power 1 ಬಂತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2c1, then we get here 2 minus 1 whole power m plus. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು? -1 ಪವರ್ 2, ರೈಟ್? ಸೊ 2c2 and then here students 2 minus 2 whole power m. Is that right students? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -1 power 0 which is nothing but 1, 2c0 is also nothing but 1, and here we get students 2 power m, and here -1 power 1 is nothing but minus, 2c1 is nothing but 2, and here 2 minus 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ what is that? 1 power m ಬರುತ್ತೆ, plus the complete value, this goes to 0, so we get here 0 students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನನಗೆ? we get 2 power m minus 2. so this is the particular case. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ n of a is equal to 5, if n of a is equal to 5 and n of b is equal to 2, okay, then number of onto functions will be equal to students, what is that? 2 power 5 minus 2, which is equal to 32 minus 2, which is equal to 30. Okay, so this is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ? ಸೊ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆನ್ ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, number of bijective functions number of bijective functions from A to B.
number of bijective functions from a to b which is equal to students, it has got only two values, one n factorial ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಬರುತ್ತೆ. n factorial ಯಾವಾಗ if n of a is equal to n of b which is equal to students n, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if n of a is not equal to n of b, if n of a is not equal to n of b, then students number of bijections will be equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ the function is invertible and the inverse exists. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, then we shall start with this problem. So f of x is equal to students sin 2x plus cos 2x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and g of x ಬಂದು x square minus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we need to show or we need to check g circle f of x, that is g composition f of x is invertible in the domain. So ಯಾವ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ g of f of x, so g of f of x is nothing but students, g of what is f of x? It is nothing but cos 2x plus sin 2x ಅಲ್ಲ? Right, it is cos 2x plus sin 2x. Now what I need to do students, ಈ f of x ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು g of f of x ಇದೆ, so I need to substitute into this. xl ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So we get here cos 2x plus sin 2x whole square minus 1. So what we get here, we get cos square 2x plus sin square 2x, right, plus sin square 2x plus 2 sin 2x into cos 2x, 2 sin 2x into cos 2x minus 1. So this complete value will be equal to what students? 1 alva? This complete value will be equal to 1. 1 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? So this is equal to 0. Next plus 2 sin 2x into cos 2x. What is this value? It is nothing but sin 4x. Is that right? Sin 4x, because what is sin 2x students? 2 sin x into cos x. What is sin 4x? It is 2 sin 2x into cos 2x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So we get here students, okay, so if you want one more step, let me write like this. This is 1 plus sin 4x, okay, minus 1. So we got here sin 4x. So now here we have got g circle f of x, g circle f of x, and this function should be what students? Invertible. In which domain? So ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ here students what should happen? Here the range, first of all it should be 1 1 and on 2. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 1 ಮತ್ತೆ on 2 ಆಗಬೇಕು. on 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? on 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ the range is equal to codomain. ಹೌದಲ್ಲ? and what is the range of this function? So sin 4x ರೇಂಜ್ ಏನು? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ minus 1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ minus 1 to 1 is the range. So we know that range of sin 4x, we know that range of sin 4x is minus 1 to 1. Is minus 1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? on 2 ಆಗಬೇಕು. on 2 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ರೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus 1 to 1 is the range. Now we shall use this to find the domain. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? yes, so therefore so we can write here sin 4x lies between minus 1 to 1, right? And now students here let me take sin inverse on both sides. So sin inverse of minus 1 anta barutte, which is nothing but pi by 2. So minus pi by 2 and here 4x less than or equal to students pi by 2 barutte. And domain bekandre x value beku. So let me divide the whole function by 4. So we get minus pi by 8 less than or equal to x less than or equal to pi by 8. Okay, so this is the required answer we get. Hagadre what is the option students? Yes, the first option is the right answer. Artha agidella? Okay, so let me move on to the next problem. Yes, let the relation R be defined in n by a related to b if 3a plus 2b equals to 27. Then what is R ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, first of all here the relation R is defined in the set of natural numbers. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ in the ordered pair both the elements should be a natural number. In the ordered pair, in the given ordered pair both the number should be natural number. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? 0 ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್.
to these two values a ಮತ್ತೆ b and check whether you will get 27 ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಮತ್ತೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಮತ್ತೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 plus 2 which is not equal to 27. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೆಕ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್. 1 ಹಾಕಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, 2 into 12 is what 24, 3 plus 24 is what 27. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3,9, 3,9, 3 into 3 is 9 plus 2 into 9 is what 18, 9 plus 18 is what 27. Coming to this, 3 into 5 is 15, 15 plus 2 into b, 2 into b ಅಂದ್ರೆ 2 into 6 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. 15 plus 12, what is 15 plus 12 students? 27. And coming to this 7,3, 3 into 7 is 21, 3 into 2 is 6 ಹೌದಲ್ಲ. So 21 plus 6 is what 27. So this is the required answer students. Yes, the option D is the required answer. ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, right? So if you know what is natural number and if you know what we can do with this ordered pair, ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು problem. Okay, fine. ಹಾಗಾದ್ರೆ let me move on to the next problem students. Yes, here what is given? The function f from r to r be defined by f of x equals to 3x square minus 5 and g of x ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? So what I need to find students, I need to find g circle f. So g circle f find out ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? So g circle f of x is nothing but g of f of x. So g of f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಇದರಲ್ಲಿ I get g of what is f of x students? It is nothing but 3x square minus 5 ಅಲ್ವಾ, right? Now I need to use this into this particular function. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ 3x square minus 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ we get 3x square minus 5 divided by 3x square minus 5 whole square plus 1, right? So we get here 3x square minus 5 whole divided by 9x power 4 plus 25 minus 2 into 3 is 6, 6 into 5 is 30. So 30x square plus 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನು? 3x square minus 5 divided by 9x power 4 minus 30x square plus 25 ಹೌದಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 25 plus 1 is that is nothing but 26. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, 3x square minus 5 minus 30x square plus 26. So the option is students D is the required answer, right? Okay, so let me move on to the next problem. Yes, now students are asking us to find the domain of this function. So domain of the function ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಮೊದಲನೇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದಲ್ಲ. 1 by log 10 here is a rational function, is a rational function. What do you mean by rational function? Rational function andre ಏನು? Rational function is nothing but students, it is of the form f of x by g of x and here students g of x is not equal to 0. g of x is not equal to 0 ಅಂದ್ರೆ denominator should not be equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. yes, so log of 1 minus x to the base 10 should not be equal to 0 ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ಅ ರೂಲ್ log a to the log x to the base a, log x to the base a is equal to b ಇದ್ದಾಗ we write x is equal to a power b. ಸೊ ಅದೇ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 minus x is equal to 10 power 0, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? 1 minus x is not equal to 1, therefore x is not equal to students what 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? x should not be equal to 0. ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೊದಲನೇದು ಮುಗಿತಾ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 minus x to the base 10 is a logarithmic function, is a log function. So in this log function we need to know one thing students. Yes, in this log function we need to know one thing. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. if in log x to the base a, x should be greater than 0. Okay, in log x to the base a, x should be greater than 0 as well as and also a should be greater than 0. And already students a value 10 ಇದೆ, 10 is already greater than 0 ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ in log of 1 minus x to the base 10, so here 1 minus x should be greater than 0, 1 is greater than x or x is less than 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? x should be less than 1 here. Got it? Okay. So then coming to the next one, that is square root function. So here next one is square root of x plus 2 is a square root function.
is a square root function students. So ಈ square root function ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ is a square root function, right? So in this square root function students, what is the property we have? The property of square root function is very simple students. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. Okay, so in square root of x, okay, x is greater than 0. Therefore here students in here square root of x plus 2. So ಒಳಗಡೆ root term ಏನಾಗಿರಬೇಕು? Okay, here x is greater than or equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore students here in this what happens? X plus 2. Okay, so x plus 2 is greater than or equal to 0. Therefore x is greater than or equal to students minus 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟುನು? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3. So first one, second one and third one, if I use all these 3, see it is clearly observed here. It is clearly observed here students. The value should be greater than minus 2 and it should be less than 1, but it should not be equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? So ಹಾಗಾದ್ರೆ greater than or equal to minus 2. So it starts from minus 2 students. Greater than or equal to minus 2 and it should be less than 1 but not equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ? minus 2, 1. minus 2, 1 minus 0. ಹೌದಲ್ಲ? minus 2 ಇಂದ 1 ತನಕ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು? 0 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? minus 2, 0 ಯೂನಿಯನ್ 0, 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So now students, we shall move on to the next problem. That is, suppose that the number of elements in set A is P. Number of elements in the set A. So set A ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? n of A is equal to P. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? number of elements in set B is Q. That is n of B is equal to Q ಆಗಿದೆ. Right? And then the number of elements in A cross B is 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Number of elements in A cross B is equal to 7. Right? Then P square plus Q square is equal to what? ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ 7 ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎಸ್ ಐದರ್ 7 into 1 or 1 into 7. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ n of A cross B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n of A into n of B. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ n of A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? P, n of B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? Q. This is what we know. So this can be written students either 1 cross 7 or 7 cross 1, because total elements in n of A cross B is equal to what? 50 ಅಂತ ಸಾರಿ 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ P or this is Q, or students coming to this case, this is P or this is Q. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, P square plus Q square. What is P square plus Q square students? It is 1 plus 49 which is equal to 50. Coming to the second case students, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We get P square plus Q square plus Q square is equal to 49 plus 1, so which is equal to 50 students. So ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50 is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so let me move on to the next one. Yes, so here greatest integer function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So greatest integer function and they are given as square root function. Previously students ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ square root function ಅಂತ ಬಂದಾಗ, coming to this square root function students, I told that whatever the value is inside here, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ yes it is true here also, but the problem is here it is in the denominator. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಜಸ್ಟ್ in square root of x is greater than or equal to 0, but in students 1 by square root of x, okay, in 1 by square root of x, just we can tell that x is greater than 0. Here equal to 0 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಾರಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ?
ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ -6 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 3 -2 and here minus and then here plus. So we get here greatest integer function greatest integer function -3 and then students greatest integer function plus 2 is greater than 0. So ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನೌ ಲೀನಿಯರ್. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, 3 ಮತ್ತೆ -2 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಶಲ್ ಟೇಕ್ -2 and here I shall take 3. Right. So here students we get plus minus and then plus by using your ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ -∞ and here from to infinity. ಹೌದಲ್ಲ. ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ -∞, -2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ -2 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, -2 ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ -∞ ಅಂದರೆ -2.1 -2.1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? -2.1 ಹಾಕಿದ್ರೆ -3 ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. -2.2 ಹಾಕಿದ್ರೆ -3 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ -2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, -3. ರೈಟ್. -2 ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, -2.1 ಹಾಕಿದ್ರೆ -3 ಹೋಗುತ್ತೆ. -2.2 ಹಾಕಿದ್ರೆ -3 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್. Suppose students I write here -3, -3 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ +3 ಅಲ್ವಾ ಇದು, +3. ಓಕೆ, +3, ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +3 ಇದೆ. ಸೊ 3.1 ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 3.1 ಇಸ್ ವಾಟ್, 3 ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 3.1 ಇಸ್ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ 3.1, ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 3.1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus greatest integer function of 3.1 minus 6 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 3. ರೈಟ್. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 9 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 9 ಬರುತ್ತೆ, -3 ಬರುತ್ತೆ, -6 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ 0 ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, +3.1 ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 3.2 ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 3.3 ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3.99 ತನಕನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 4. ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಯರ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 4, and here it says close interval of 4, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 3.99 ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು 3ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 3ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LHS ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್, 0. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 3.99 ತನಕ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, -∞, -2 union 4, yes, that is nothing but the first option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. Convert into completing the square form. Convert into completing the square form. So if I convert into completing the square form, so if I convert this into the completing the square form, students, so let us see what I will get. So here what I have got, f of x equals to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, x² minus 4x plus 5. So what do you mean by range students? Range ಅಂತಂದ್ರೆ to find the value of f of x. ಡೊಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ
what I will do here, completing the square ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ x square minus 2 into 2 into x plus 5 ಇದೆ, 5 can be written as 4 plus 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು x square minus 2 into 2 into x plus 2 square plus 1 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get x minus 2 whole square ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ನೋ that x square is always what, greater than or equal to 0, and also this is also true for x minus a whole square is always greater than or equal to 0. Not only this students, not only this, x plus a whole square is also greater than or equal to 0. Okay na? Whenever you get square, it is always greater than or equal to 0. So ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, yes, now we can tell that we know that x minus 2 whole square is greater than or equal to 0. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಡ್ 1 ಟು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 1 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ರೈಟ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ 1, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 by x square minus 4x plus 5 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, suppose if the question was like this, find the range of 1 by x square minus 4x plus 5 ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is not equal to 0 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 1, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದ ರೇಂಜ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೆಟ್ ಎ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿ ಇಸ್ 1024. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1024. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 power m into n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1024. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ n of a. ಸೊ ಹಿಯರ್ m is equal to 2. ಓಕೆ, and then we need to find this n value ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 power 2n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 power 10 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2n is equal to 10, therefore n is equal to n ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer. Fine. So let me move on to the next problem. Yes, coming to this, the domain of the function defined by, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದಟ್, yes, so when you are given a square root function in a square root of x, so in square root of x students, in square root of x, this implies that x is strictly greater than or equal to 0. ಇದೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಇಯರ್ x square minus 7x plus 12 is greater than 0, greater than or equal to 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 12 ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 4 into 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ x minus 3 into x minus 4 is greater than or equal to 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, 3 and 4 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರ್ಕೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ 3 and ಇಯರ್ 4. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ I can clearly tell students x belongs to, so x belongs to what, minus infinity comma 3, and greater than or equal to that, so put close interval union, we get here 4 comma infinity, right. So hagadre students yavudagate answer, yes, so here it is union ide, so this is the required answer. Artha agtidya? Got it? Okay, so now let me come to the next one, that is the domain of
ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾರ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್? ಫಾರ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್? ಫಾರ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ domain is real number r. Okay, for 1 by x, next one is the students for 1 by x ide. What is the domain? What is the domain here? Domain is r minus 0. Avadala? So we need to do the intersection of both. Intersection of both is what, students? Therefore intersection of these two is nothing but it is r minus 0. Okay, so this is the domain. So r minus 0 anta andre, so what is r minus 0 students? It is nothing but minus infinity comma 0 union 0 comma infinity. And observe here I am not keeping the value 0 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನು 0 ಬಿಟ್ಟು 0 ಇಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 0 ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 0 ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 0 ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay, so coming to the next one, yes, again here they are asking us to find the domain. So ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ x square minus x minus 6 should not be equal to 0. So minus 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get 3 into 2. So ಇಲ್ಲಿ minus ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ plus ಬರುತ್ತೆ. So here I can tell that x minus 3 into x plus 2 is not equal to 0. Therefore I can tell that x minus 3 is not equal to 0 and x plus 2 is not equal to 0. Therefore x is not equal to 3 and x is not equal to minus 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. therefore the domain is students, yes, therefore the domain is r minus, it is minus 2 comma 3. So r minus 2 comma 3 ಅಂತಂದ್ರೆ yes, the third option is the right answer. Right? Okay, so let me move on to the next problem. So here you are given the function. So what is the function given here? f of x equals to x square plus 1. They're asking us to find the pre-image students and the invertible functions irutte. So pre-image ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? Just follow the procedure of onto. Right, onto procedure ಏನು? First we consider f of x equals to y. So consider f of x equals to y students. What is f of x? It is nothing but x square plus 1 equal to y. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x square equals to y minus 1. Therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? root of y minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್, ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ x is equal to plus or minus root of y minus 1. Okay, so now what are the pre-images of? If y equals to 17, if y equals to 17 students, then we get x is equal to plus or minus root of 16. Therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? plus or minus 4 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Right, so this is what we get for 17. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ? if y equals to minus 3, if y is equal to minus 3, this implies that x is equal to plus or minus root of minus 4 ಬರುತ್ತೆ. This minus 4 value does not belongs to r. ಹೌದಲ್ಲ? this does not belongs to r students. ಹಾಗಾದ್ರೆ there is no pre-image of minus 3. minus 3ಗೆ ಯಾವುದು pre-image ಇಲ್ಲ. So we can tell here that there are no pre-images. Right? There are no pre-images. So if there are no pre-images students, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟಿ. ನೋಡಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 17 ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 17ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಬಂದು 4, ಮೈನಸ್ 4 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ 3 ಯಾವುದಿದೆ? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, so coming to this one students, the domain of the function. Already I have told you here we have got the square root function in the denominator. Therefore students, here what happens? The x square minus 4 value should be greater than 0. x square minus 4 is greater than 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x square is greater than 4. Therefore we know one thing students, ಇದರಲ್ಲಿ we can do like this also. ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. we can do this in two ways students. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು ಇದನ್ನ take it as a square minus b square.
and then students here we can write x minus 2 into x plus 2 is greater than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So and then use the wavy curve method, and here we get minus 2 and here we get plus 2. So minus infinity to plus infinity. So here the sign will be plus, minus and plus. So we need to get the plus values. So plus values ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, minus infinity comma minus 2 both the side open interval union what students, it is 2 comma infinity. This is one type. ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. What is the second type students here? So or so here x square minus 4 is greater than 0. So x square is greater than what? 4 alla. X square is greater than 4. So we know certain things students. That is first one is square root of x square equals to mod x. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ take square root on both sides students. So we get square root of 4. So which is nothing but mod x is greater than n ಬರುತ್ತೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. We also have a property students. If mod x is greater than a, then x belongs to students minus infinity comma minus a union a comma infinity. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, therefore which implies x belongs to minus infinity comma minus 2 union 2 comma infinity. So this is the required answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, the answer is the fourth option is the right answer. So coming to the next problem. Yes, so let n be the set of natural numbers and the function defined by f of n is equal to 2n plus 3 for all n in n. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ n to n. ಓಕೆನಾ? ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ n to n here. Because the input is also in natural numbers, then the output also should come in natural numbers. Got it? ಹಾಗಾದ್ರೆ what type of function ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Is this surjective, injective, bijective or none of this? So ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ. So let me check for 1 students. Is it 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 3, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 100 ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. And what I need to check students, 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ವೆದರ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ am I getting the different outputs? ಇಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 into 1 plus 3 which is nothing but students it is 5 ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 into 2 4 plus 3 is what? 7, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 into 3 is 6 plus 3 is what? 9. 2 into 4 is 8 plus 3 is what? 11. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ ವಿ ಗಾಟ್ 203. We got what? 203. So observe ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ have got different outputs. Yes, it is a injective function. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ರೈಟ್, ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. So if I consider f of x equals to y, we have got 2n plus 3 which is equal to y, right? So 2n, so here students 2n is equal to y minus 3, n is equal to n ಬರುತ್ತೆ y minus 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So now what I will give, I'll start giving the values. If y is equal to, what is y students? It's a natural number ಅಲ್ಲ, right? Suppose if I give y is y natural number because y belongs toward the second set ಇಲ್ಲಿ n. So therefore it is a natural number. So y is equal to 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, n is equal to n ಬರುತ್ತೆ. We get 1 minus 3 divided by 2 which is nothing but students minus 2 by 2 which is equal to minus 1. ಅಂದ್ರೆ 1ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಏನು? -1. ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಾ? -1 ಬರೋದಿಲ್ಲ. Therefore it does not belongs to natural number. Is that right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 there is no pre-image. 1ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ? pre-image ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? It is not on to function. Yes, it is not on to function. Therefore it is not bijective. So what is the answer students? Yes, the answer is injective. Got it? Okay, so let me move on to the next problem now. Set A has 3 elements and set B has 4 elements. Set A ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 3 elements. n of A is equal to ಏನಿದೆ? 3 and n of b is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the number of injective mappings that can be defined. So number of injective mappings ಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? So do you remember that students? Yes, coming to the number of injective mappings. Here. Yeah. So coming to injective mappings, 1 functions. So ಏನಿರಬೇಕು? ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ?
ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, yes, if I use this rule, so what I get, let me check. So coming to this, so nodi the first set elements is lesser than the second set elements, therefore number of onto functions is nothing but 4p3, which is nothing but 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial, which is equal to 4 factorial, which is equal to 24 students. So option yav barutte, third option is the right answer. Let us move on to the next one. Yes, the range of this function. Nenpirli idu students, you need to know this. So whenever I write f of x equals to sin x, f of x equals to sin x, then range is students, then range is what? It is, range is minus 1 to 1. Okay na? That is sin x, is always varies from, sin x always varies from minus 1 to 1. minus 1 to 1. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ minus 1 to 1, ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ minus 1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? Then whatever may be inside that value, so angle ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, it always varies from where? minus 1 to 1. Therefore students here ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, here students sin of root 1 plus x square is always between minus 1 to 1 irrespective of whatever is inside this function. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು -1 ಇಂದ 1 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 4, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. therefore minus 4 less than or equal to 4 of sin of root of 1 plus x square is less than or equal to 4. ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ತರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, therefore ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? -4 to 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, the range of this particular function ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ? 1 minus tan x by 1 plus tan x. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 minus tan x divided by 1 plus tan x equals to y. See ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊಸ ಕುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಾಟ್? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ರೇಂಜ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೌಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್, ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ doing the problem. So agar ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? consider f of x equals to y. So now I get here students 1 minus tan x equals to y plus y into tan x. So bring all the x values to one side. So we get here 1 minus y equals to y tan x plus tan x. So y tan x plus tan x. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 1 minus y equals to tan x of 1 plus y. Therefore tan x equals to students 1 minus y divided by 1 plus y. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ x is equal to ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan inverse of, ಓಕೆ, tan inverse of 1 minus y divided by 1 plus y. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Here 1 plus y should not be equal to 0. Therefore y should be not equal to what students? -1. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬಾರ್ದು? -1 ಆಗಬಾರ್ದು. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ -1 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ we won't get the required answer, means the function will be not defined. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y should not be equal to -1.
ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ -1 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ -1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ -1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1, ಇಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan inverse ಆಫ್, it is tan inverse of students 2 divided by 0, right? Is that right? So x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan inverse of not defined. What is not defined students? It is ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? tan inverse not defined ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x is equal to π/2 ಬರುತ್ತಾ? tan inverse ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಏನು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? tan inverse x ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to ಏನಾಯಿತು? π/2 ಬಂತು. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ π/2 ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ tan π/2 ಬರುತ್ತೆ. tan π/2 ಇಸ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan π/2 ಅಲ್ವಾ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಬಂದಾಗ x is equal to π/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ π/2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್. Got it? So because if I put π/2 here, students, then π/2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? The function is not defined here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ π/2. ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ π/2. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಬಂದು π/2. ಆ π/2 ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ π/2 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದರಿಂದ ನನಗೆ π/2 ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬಾರ್ದು? π/2 ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ π/2 ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬಾರ್ದು? -1 ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇರ್ಫೋರ್ y cannot be equal to -1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Therefore the range is students, range is it is -infinity, -1 union 1, infinity. Sorry, it is -1, infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ -1, infinity. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? -1 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ರೈಟ್. -1 ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಇದೆ, -1 ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ? -1 ಒಂದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ so here they are given us the domain and the range. Now students, what is the domain and range given here? -π/2 to π/2 and -infinity to infinity. So what is f of x equals to tan x ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. For this students, graphical approach is the best solution. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? They are given us the x axis and y axis, x axis and x dash, y and then y dash. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -π/2 to +π/2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So here we get -π/2 and here we get students +π/2. And now students, here they are given us the dotted lines. Okay, we need to consider here the dotted lines. So dotted lines consider ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, as well as here also we shall consider the dotted lines. Okay, so this is what we get. Yes, so this is what we get students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ suppose if I would like to write the tan x graph between this, so I get students here 0 and then this will be the graph. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -π/2 to π/2 ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ -π/2 to π/2 ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೇನು? -ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ +ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ 1, 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ ಯಾ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೋತ್ 1 1 and 2. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ -π/2 to π/2, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ? ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ರೇಂಜ್ -1 to 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ರೇಂಜ್ ಏನು -1 to 1 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ -1 to 1. So we know that students cos x always lies between -1 and 1. So irrespective of whatever may be inside of cos, ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ರೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3 + x square, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and 1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ? 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 + x square is what? Less than or equal to 1? Sorry, less than or equal to 3 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f of x lies between -3 and 3, right? Therefore I can tell that f of x belongs to -3 to 3. So range ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ f of x values. f of x values ಎಲ್ಲಿದೆ? -3 ಇಂದ 3 ತನಕ ಇದೆ. Therefore what is the answer students? Yeah, B is the right answer, right? Okay, so let me move on to the next problem. Yes, coming to this, so it is just like the 2 square root function. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕಡೆ 1/√(x) ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ √(x) ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? here x is, yeah, here students here x is strictly greater than 0, and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? here x is greater than or equal to 0, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು 9 - x² is greater than 0, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x² - 4 is greater than or equal to 0. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9, it is nothing but students 3² - x² is greater than 0, right? Or minus of x² - 3² is greater than 0. Therefore x² - 3² is less than 0, ಹೌದಲ್ಲ? right? Because if I multiply by negative sign, the inequality gets reversed. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? we get x - 3 into x + 3, right, is less than 0. Therefore here we get -3 and +3. So here plus, minus and then plus. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ here less than 0. So -∞ to +∞. Therefore x belongs to what? -3 to 3. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? -3 to 3 ಬರುತ್ತೆ. And coming to this here, we get x - 2 into x + 2, right, is greater than or equal to 0. Therefore here we get -2 and here we get +2. So -∞ to +∞. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. therefore x belongs to what? -∞, yeah, it is -∞, -2. Observe here, I need to put what? The closed interval students, union the closed interval of 2, ∞. And now you may be getting confused. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x should be +1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x should be is -1 here, is -1, but it should be what? +1. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x ಏನಾಯಿತು? +1. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x² ಏನಿದೆ? +1, ರೈಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? +1.
ಇದರಲ್ಲೇನಿದೆ +1 ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ inequalities in Abhiyan batch. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. So now I need to do the intersection of these both students. Equation 1 ಮತ್ತೆ equation 2 ಎರಡರದ್ದು intersection ಮಾಡಬೇಕು. Therefore from 1 and 2. So equation 1 intersection equation 2. What is the symbol? Intersection. Okay. So intersection ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So we get here -3, -2 union. What I get students? 2, 3. Okay. So 2, 3. This is what we got. So agar answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -3, -2 union 2, 3. That is option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -x² ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ square root of x or whatever the value may be, square root of x irbodu, square root of anything it can be students. So idralli the x should not be less than 0. Howdala? X should be not less than 0. Observe here students, idralli ide x². So we know that students whatever the value is there it should be greater than 0. Howdala? Right? Hagadre idralli ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು? See, we know that students, so we know that x² is greater than 0 for all x in r minus 0. ಹೌದಲ್ಲ? r minus 0 is greater than 0 for all x in r minus 0. Right. ಹಾಗಾದ್ರೆ -x² ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? is less than 0. Right. For all x belongs to r minus 0. Is that right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರಬಾರ್ದು? therefore domain of f of x is equal to square root of -x² should not be r minus 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ r minus 0 ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? therefore domain is what? 0 ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. therefore domain is 0. ಸೊ r minus 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? 0. ಸೊ 0 is the domain. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? the option C is the right answer. So coming to the next problem. So they are asking us to find the domain, but the question is wrong students. Idralli it is actually the range. This is the range problem. So this is all about range. So they are asking us to find the range of this. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 5 - 3 cos 2x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, cos 2x ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ cos 2x ರೇಂಜ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -1 to 1 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 now, so I get -3 less than or equal to 3 into cos 2x is less than or equal to 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -3 cos 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ -3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 cos 2x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇರೋ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು? 5 ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಆ್ಯಡ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 5 - 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 - 3 ಇಂಟು cos 2x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 + 3. ಸೊ 5 - 3 ಅಂದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 - 3 ಇಂಟು cos 2x ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ if a is less than b and a, b are greater than 0, then students, then 1 by a is also less than 1 by b. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ 2 is less than 8 ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1/a is what? Greater than 1/b ಅಲ್ಲ? 1/a is greater than 1/b. Sorry for this, because students example kotre, example is 2 is less than 4. Right. So 1/2 is what? Greater than 1/4 ಅಲ್ಲ?
ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ 1/2 is greater than or equal to 1 by 5 minus 3 into cos 2x, right, is greater than or equal to students 1/8. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this value? This is nothing but f of x, right? This is nothing but f of x. F of x is greater than or equal to 1/8 is less than or equal to 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore f of x belongs to students, therefore f of x belongs to, it is 1/8 comma 1/2. So this is the required answer. Therefore what is the answer students? Option D is the right answer. So coming to the next problem here, yes, so they're asking us to find the range. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, modulus of x is greater than or equal to 0 for all x in R. Okay na, any input you give, it will be always greater than or equal to 0. It is always true for students, it is also true for modulus of x greater than or equal to 2 is greater than or equal to 0. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, modulus of x minus a is greater than or equal to 0. Modulus of x plus a is also greater than or equal to 0 students. So modulus function ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ it is greater than or equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, so we know that modulus of x plus 4 is always greater than or equal to 0. and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10 ಇದೆ, so 10 plus modulus of x plus 4 is greater than or equal to 10. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, 10, ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, a cos x plus b sin x, a cos x plus b sin x is always greater than or equal to root of a square plus b square and is less than or equal to root of a square plus b square. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ is also the same thing students, that is root of a square plus b square and here greater than or equal to minus a square plus b square. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 6 into sin x plus 8 into cos x is less than or equal to and greater than or equal to, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 36 plus 64, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ 36 plus 64. ವಾಟ್ ಈಸ್ 36 plus 64? 100 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 10 ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 6 sin x plus 8 cos x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ 3 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ 3 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ 10 plus 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 sin x plus 8 cos x plus 3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 10 plus 3. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13. Therefore ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -7, -7, 13. So this is the range students. Option 3 is the right answer, right? Okay, so let me move on to the next one. Yes, coming to this, they're asking us which one is true, f of a anta hakadre. So observe ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ f of a. So f of a ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, π/6 ಇಂದ π/3 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, f of π/3 ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ f of π/3? So f of π/3 is nothing but cos π/3, right? What is cos π/3 students? 1/2. And f of b akana, what is f of a again? So also students, what is f of a? F of a is also π/6. So π/6 hakadre cos π/6. So what is cos π/6 students? It is √3/2 ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1/2 is less than √3/2 ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. 1/2 ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ √3/2. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್, ಸೊ 1/2 ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ √3/2, therefore we can tell that yes, this option is the right answer ಹೌದಲ್ಲ.
ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1/2 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? √3/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 5 - 3 cos x ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ cos x is greater than or equal to -1, less than or equal to 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಈಗ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ cos x ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ +1, ಇಲ್ಲಿ -1. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಇಯರ್ -1 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -cos x ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೇನಿದೆ 2 - 1 ಅಲ್ಲ. So 2 - 1 is less than or equal to students 2 - cos x is less than or equal to 2 + 1. So ಇದರಲ್ಲಿ 1 less than or equal to 2 - cos x is less than or equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3. ಸೊ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 greater than or equal to 1/2 - cos x is greater than or equal to 1/3. So here we get 1/3 less than or equal to, what is this students? It is nothing but f of x. f of x is less than or equal to 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇದೆ? 1/3, 1 ಮಧ್ಯ ಇದೆ. Therefore B is the right answer. So now students, let me move on to the next one. Yes. So this function ಇಲ್ಲಿ, yeah, you don't have this. So divisibility ಅಂತ ಬಂದಾಗ, is this reflexive, symmetric, transitive as well as equivalent students? Yes, it is equivalence. ಯಾಕಂದ್ರೆ a minus b is divisible by n. ನೋಡಿ, n divides a minus a. First one students, n divides a minus a. ಹೌದಲ್ಲ? Because n divides 0. 0 divided by n is possible. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು. This is reflexive. Right. If n divides 2 - 3. Okay, n divides 2 minus 4 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so let me take here 2 - 4 and here 2 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. If 2 divides 2 - 4, obviously 2 divides 4 - 2 ಅಲ್ವಾ? For anywhere it is possible students, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, a, b, n, any value put. If a minus b is divisible by n, definitely students b minus a is also divisible by n. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is symmetric. ಹೌದಲ್ಲ? This function is symmetric students. Symmetric ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ is it transitive? Yes, it is transitive. So 2, 4 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ, take 4, 6. Okay, so 4 - 6 ತಗೊಳ್ಳಿ. So 2 - 4 is divisible by 2. 4 - 6 is divisible by 2. Obviously 2 - 6 is also divisible by 2. So it is transitive. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is transitive. So all the three cases are possible here. Therefore students, here ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Yeah, in the set, ಇಲ್ಲಿ set ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, in the set z of integers. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ 3 conditions are satisfied. Yes, coming to the next problem here. Yes. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ f of x equals to x² divided by 1 plus x². So let me add and subtract 1 in the numerator students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 plus x² minus 1 divided by 1 plus x², which is equal to 1 minus 1 by 1 plus x². ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ here. So I am grouping here and I am using a minus b by c, which is nothing but a by c minus b by c. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಯಾಕೆ ಬಂತು? 1 plus x² divided by 1 plus x² minus 1 by 1 plus x². So please observe here students, ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ x² is greater than or equal to 0 ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ 1 plus x² is what? Clearly greater than or equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if I reciprocal 1 by 1 plus x² is clearly less than what? 1. Is that right? So 1 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 minus any value less than 1. 1 minus any value less than 1 is obviously less than 1 ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ this complete value, so we know that 1 minus 1 by 1 plus x² is clearly less than 1. ಯಾಕೆ? Why students? Because the reason is here 1 by 1 plus x² is less than 1. ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ 1 plus x² is greater than or equal to 1. ಯಾಕೆ 1 plus x² greater than or equal to 1 ಆಯಿತು? x² is greater than or equal to 0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. If I add 1 on both sides,
This is what I get. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ 2 is greater than or equal, sorry 2 is greater than 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, is less than 1 ಅಲ್ವಾ? Is that right? So here 1/2, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ 1 minus, so if I take 1 minus 1/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.5, which is obviously what, less than 1. ಅದನ್ನೇ ಬಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ what is this value? This is nothing but f of x. This is nothing but f of x. f of x is less than 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು f of x ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ f of x? ಇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0? ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is greater than or equal to x square divided by 1 plus x square is greater than 0. ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಫ್ x is equal to 0, then also it is 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus x square is greater than or equal to 0. So 0 ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x square by 1 plus x square 0 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? if x is equal to 0 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ 1 and 2 I can clearly tell that f of x is greater than or equal to 0, less than or equal to 1, which implies f of x belongs to 0,1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. 1 plus x square ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1/1 plus x square ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ 1 minus of 1/1 plus x square is also less than 1. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 plus x square is always greater than or equal to 0. It cannot be negative, right? x square by 1 plus x square, x ಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ, 0,1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ f of x equals to, ಸೊ f of x equals to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x plus 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ, ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 4,6, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ open interval of 4,6, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x belongs to 4,6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ x/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x/2 belongs to, if I divide completely by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 2,3 ಅಲ್ಲ? Is that right? Now suppose if I take greatest integer function of this, so greatest integer function of this is equal to anything between 2 and 3. Anything between 2 and 3 if you give input here students. Okay, ಯಾವುದಾದ್ರೂ x/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3, ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. 2 ಮತ್ತು 3 ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ x/2ಗೆ, x/2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ, x ಜಾಗದಲ್ಲ, x/2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 2 ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of x is equal to x plus 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, x plus 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ, therefore x is equal to, ರೈಟ್? ಸೊ x is equal to y minus 2 ಬರುತ್ತೆ, therefore we can write it as f inverse of x is equal to x minus 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x minus 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. I hope you have understood this. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್.
ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, you can just drop that in the comment section and we will just solve that doubt, students. So all the best, study well, do well in your board exams as well as KCET exams. Thank you, students.